ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സ് ഡയറീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ CBT എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ CBT എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി ചോദിക്കുന്ന 3-4 ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഓരോ വീഡിയോയിലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ന്യൂസിലൻഡ് CBT എക്സാമിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മെറ്റീരിയൽസോ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. So the first condition is burns, okay? So when a patient come to you after a burn, what's your first action will be? So the answer is stop the burning process by removing the heat source and remove any clothing or jewelry near the burned area. Don't remove anything if it's stuck into the skin or in the periphery, okay? And cool the burn with lukewarm water for 10 to 30 minutes within 20 minutes of injury. That is essential, okay? Never use ice or cold water onto a burn area, right? Then the next is cover the burn with cling wrap and treat the pain. So these are the first action you need to do when a patient comes to you with burns, okay? Then the second question is the second action after cooling burn. So the second action is definitely apply a clean dressing, not a adhesive dressing. Use plastic wrap or cling wrap. So that's the second action you need to do and treat the pain. Okay, so the first question is what's your first action if a patient present with burns? So stop the burning process by removing the heat source, then remove the clothing or jewelry. Do not try to remove anything adhered to the burn side. Then cool the burn with lukewarm water for at least 10 to 30 minutes within the 20 minutes of injury, okay? And don't try to use any cold water or ice to the burn area. Okay, then the second question was what is your second action after cooling the burn? So you need to apply a dressing or protective dressing to the burn side. So do not try to put any adhesive kind of dressing. Just try to wrap the burn area with a cling wrap or a plastic wrap, and so you need to apply the dressing after cleaning the burn side, okay? So that's the second one. Then the third question is which layer of skin are the nerves and blood vessels in? Okay, so blood vesselsum അതുപോലെ തന്നെ നെർവ്സും സ്കിന്നിൻ്റെ ഏത് ലെയറിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? So we know that skin has a couple of layers like epidermis, dermis, okay? So the blood vessels and nerves are in the second layer, that is dermis, okay? Dermis, second layer is the answer, okay? So which layer of skin are the nerves and blood vessels in? Dermis, the second layer, okay? Then the next question is which electrolyte is lost most with burns? So burns ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ലോസ് ആവുക എന്ന് കൂടുതലും? So sodium and potassium are electrolyte which is lost most with the burns, okay? So sodium and potassium is your answer. Then when you're treating a patient with burns, what are the effects of electrolyte imbalance you can see in such patients, okay? So ഒരു പേഷ്യൻസ് ബേൺസ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? സോ the patient may shows just like a signs and symptoms like a low blood pressure, dark urine, that means a concentrated urine, excess thirst, fatigue, muscle twitching, irregular heart rate, dizziness. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ? സോ വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ്, ഓക്കെ? സോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഷോ ചെയ്യുക? സോ ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, dark or concentrated urine, excess thirst, fatigue, muscle twitching, irregular heart rate, and dizziness. Okay. Then the next question is
why need to provide high protein foods for burn patients? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ഒരു ബേൺ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്? സോ the main reason is it helps to build new muscle tissues. Okay, so protein, high rich പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ബേൺസ് പേഷ്യൻറ്റിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, കെൻ യു ഗിവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്? So pulses, meat, poultry, fish, dairy, nuts, beans, ഇതെല്ലാം high protein ഉള്ള ഫുഡുകളാണ്. Okay, then the next question is what are the intervention you take to prevent infection? ഇനി ഒരു ബേൺസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക? So you can keep the patient in a single room and always try to use gloves and protective equipments before contact and do any patient contact, and also always try to do sterile and aseptic dressing technique. Okay, so നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റെറൈൽ ആയും അതുപോലെ തന്നെ അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് വേണം ബേൺ ഏരിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ബേൺസ് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റിപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? അങ്ങനെ സ്കിൻ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുമാണ് അവർക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മീൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വെൽ പെർഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ വെൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ യു ആർ റിസീവിങ് എ പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ഡീപ്പ് കട്ട് ഇൻ forearm. വാട്ട്സ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ? നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ വരികയാണ് കയ്യിൽ വലിയൊരു മുറിവുമായിട്ട് ഒരു ഡീപ്പ് വൂണ്ടുമായിട്ട്. വാട്ട്സ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ? സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ബ്ലീഡിങ് ബൈ പുട്ടിങ് പ്രഷർ ഓൺ ദ വൂണ്ട്. അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ കീപ് എലിവേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഫോറാം ആണെങ്കിൽ ആ കൈ അല്ലേ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ കീപ് എലിവേറ്റഡ് ദ ആം ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു stop the bleeding by apply pressure. Okay, then the next question related to burn is the burns have blistered. What is best type of dressing you can use over blisters? So blisters ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? സോ ആക്ടിക്കോട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആക്ടിക്കോട്ട് സിൽവർ ഡ്രസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആക്ടിക്കോട്ട് സിൽവർ ഡ്രസ്സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സിൽ ആക്ടിക്കോട്ട് സിൽവർ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേൺസിനെ കുറിച്ച് കോമൺലി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വൂൺസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വൂൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. Okay, so the first question related to leg ulcers. Like a student nurse asks, what is the best treatment for leg ulcers? Okay, so the answer will be elevate the legs, put some dressing on the wound, and uses compression bandages or stockings. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയൽ അൾസേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം എപ്പോഴും എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ വീനസ് അൾസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആർട്ടീരിയൽ അൾസേഴ്സിന് നമ്മൾ സാധാരണ കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ് കൊടുക്കില്ല, കാരണം ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ when a student is asked what is the treatment for leg ulcers, so the first intervention you are going to do is elevate the leg, then dressing, then compression bandage or stockings. Okay, then for wound healing the same thing, compression bandages, then stockings and dressings. All right, so that's adana wound healing ne help cheyuga. Then leg ulcer has not healed after 3 months. What is your assessment would include? So നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലെഗ് അൾസർ 3 മാസമായിട്ടും ഹീലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, വാട്ട്സ് യുവർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്. Then just look for any infection and take some wound swab. And also if the wound is not healing 12 weeks or 3 months, then we will consider it as a chronic wound. So what you will do,
you need to do as district nurse referral, okay, because when the patient goes home, someone has to do the dressing, so you have to do a district nursing referral. Then also encourage to eat high protein diet, and also do Doppler assessment to find any venous insufficiency, and encourage use the compression bandage. Okay, so that's how the interventions we are going to do when you are handling a patient has a chronic wound. Okay, so first assess if the history എടുക്കുക, ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, വൂണ്ട് അസസ് ചെയ്യുക, സയൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൂണ്ട് സ്വാബ് സെൻഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് വൂണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സിംഗ് റെഫറൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ എൻകറേജ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്, സോ ഫുഡിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീനസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോപ്ലർ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു വീ കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ് ഓൾ ദ ടൈം. ഓക്കെ, then the next question is, if you receive a person with a tall skin flap, how you manage that flap initially? So first action, ഒരു സ്കിന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു വൂണ്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോറുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? സോ റീഎൻഫോഴ്സ് ദ സ്കിൻ യൂസിങ് സ്റ്റെറി സ്ട്രിപ്പ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ സ്കിൻ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സ്റ്റെറി സ്ട്രിപ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നു. ദെൻ അപ്ലൈ എനി ഡ്രസ്സിങ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡ്രസ്സിങ് അതിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ റീഇൻഫോഴ്സ് ദ സ്കിൻ യൂസിങ് സ്റ്റെറി സ്ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് തിങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു വെൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് കംസ് വിത്ത് ടോൾ സ്കിൻ ഫ്ലാപ്പ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ്, വാട്ട് ക്യാൻ ഇംബഡ് wound healing? Imbed എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന ഡിലേ ആണ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഡിലേ wound healing? So infection, definitely. Then the age, yeah. ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിന് വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ്, ഓക്കെ, ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻ ഡിലേ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ്. സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസം, പുവർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ, എഡീമ, മൊബിലിറ്റി, മെഡിക്കേഷൻ, ഏരിയ ഓഫ് ദ വൂണ്ട്. സോ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തൊരു വൂണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഹീലാകും. വെറാസ് ഇനി ഒരു സേക്രൽ ഏരിയയിൽ ഒരു ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടല്ലേ അത് ഹീലായി എടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ കാലിൻ്റെ താഴെ വീനസ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാഫിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വൂണ്ടുകളും ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഏജ്, ഡയബറ്റീസ്, സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ആൽക്കഹോളിസം, poor blood circulation, edema, mobility, medication, area of the wound can delay wound healing. So how do you know if a wound is chronic? So the next question is, how do you know if a wound is chronic? Say that if the wound is there for more than 12 weeks or 3 months, then we will consider it as a chronic wound. Okay, so how do you know if a wound is chronic? If a wound is there for more than 12 weeks or 3 months, then we will consider it as a chronic wound. Underlying pathophysical condition affects healing are the tissue, infections, moist and edges ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ that are the second topic. Alright, so burnsum കഴിഞ്ഞു, DVTയും കഴിഞ്ഞു. Then the next question is related to DVT. Okay, so what are the signs and symptoms of DVT? There will be throbbing or cramping pain in one leg, usually at the calf or thigh. Then swelling, pain, redness or darkened skin around the painful area, bulging veins, the area will be warm to touch. Patient may experience dizziness, shortness of breath and chest pain. Right, so that's our symptoms of DVT. Then if the patient has a DVT in leg, what should you do? So we should encourage the patient to use the compression or TED stockings. Need to keep the leg elevated, and we will ask the patient to walk and exercise and use some anticoagulants as prescribed, and also probably some surgery. Okay, thrombectomy or something like that. All right, so compression, TED stockings, elevation are the first initial intervention we can do. Then walk and exercise, we can encourage the patient to mobilize. Then anticoagulants like Clexane, or then probably if the patient's what I would say, if the clot is big, they do some surgeries, like a thrombectomy, something like that. All right, then what type of medication is Clexane?
Clexane is an anticoagulant, and this helps to prevent blood clotting. So if a patient experiences breathless or an expectorating blood post-operatively, what will be the reason? So you know that a patient with a pulmonary embolism or pulmonary edema or DVT will experience such kind of thing, a shortness of breath. With a pulmonary edema, patient may experience, or they bring up frothy, sputum with blood stain in it. So you know that. So post-operatively, if the patient experience any shortness of breath, or if they are bringing out any frothy blood stain sputum, that means it need an immediate attention. Okay, so that's one of the sign of pulmonary embolism, pulmonary edema, or recurrent thrombosis. Okay, next question is, what are TED stockings used for? TED stockings are designed and want to support the venous and lymphatic drainage of the leg. So what TED stockings do to a post-operative or a patient who is immobile, okay? So it support the venous and lymphatic drainage of the leg. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും TED stockings ഇട്ട് വേണം നമുക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So അത് of course DVT prevent ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then the next question is, what does positive Babinski reflex indicate in adult? So the answer is, it's the indication of spinal cord injury after acute trauma, or it's indicative of dysfunction of the central nervous system. CNS സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബാർബിൻസ്കി റിഫ്ലെക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്. സോ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ആഫ്റ്റർ അക്യൂട്ട് ട്രോമ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയി. വൈ ഇസ് ക്ലെക്സൈൻ ഗിവൺ സബ്ക്യൂട്ടിനസ്ലി നോട്ട് ഇൻട്രാമസ്കുലർലി? അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ Clexane is a low molecular heparin, and it's an anticoagulant. To prevent a muscular bleed, we always give Clexane subcutaneously. So if we are giving Clexane IM, then it can cause bleeding to the muscle. DVT. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.